Any product that undermines our close ally Israel's security is a non-starter. The veto cast today sends an extremely dangerous message. அகிலத்தின் அன்பான சொந்தங்களுக்கு இனிய வணக்கம். மீண்டும் காணொளியினூடாக சந்தித்திருக்கின்றோம். அமெரிக்காவுக்கும் ஸ்டேலுக்கும் இடையில் கடுமையான மோதல். ஸ்டேலை அமெரிக்கா கைவிட்டு விட்டார்கள். ஸ்டேலின் இனப்படுகொலை குறித்து அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் சீற்றமடைந்திருக்கின்றார். அவ்வாறு இவ்வாறு என ஊடகங்கள் எல்லாம் பல செய்திகளை தினமும் வெளியிட்டு வருகின்ற சூழ்நிலையில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக கூறி வந்தோம். ஸ்டேல் அமெரிக்கா இடையிலான உறவுகளில் ஏற்பட்ட விரிசல் என்பது அவர்கள் உலகுக்கு காட்டும் மிக பெரும் நாடகம். அந்த நாடகம் ஊடாக ஸ்டேல் இனப்படுகொலை செய்வதற்கு தன்னுடைய அத்தனை ஆதரவையும் கொடுத்து கொண்டு மறுபுறத்தில் உலக நாடுகளின் எதிர்ப்பை சமாளிப்பதற்காக நாங்களும் ஸ்டேலின் இனப்படுகொலைக்கு எதிராக இருக்கின்றோம் என்பதை போல பாசாங்கு செய்கின்றது அமெரிக்கா என்பதை தொடர்ச்சியாக தெரிவித்திருந்தோம். அந்த விடயத்தை இன்று ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே அமெரிக்கா நிரூபித்திருக்கின்றார்கள். தங்களுடைய உண்மை முகத்தை காட்டியிருக்கின்றார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஐநாவில் நேற்று என்ன நடைபெற்றிருக்கின்றது? பாகிஸ்தான் தூதர் மிக கடுமையான அளவில் அமெரிக்காவின் முகத்திலேயே கிழித்தறிந்திருக்கின்றார். அது தொடர்பான முழுமையான வீடியோவையும் இணைத்திருக்கின்றோம். இந்த காணொலியில் அது தொடர்பான விவரங்களை பார்க்கலாம். நேற்றைய தினம் காசாவில் மனிதாபிமான பேரழிவு குறித்து நாங்கள் தொடர்ச்சியாக சொல்ல வேண்டியதில்லை, அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள். எவ்வளவு பெரிய ஒரு கொடூரமான நினைத்து பார்க்க முடியாத மனித பேரவலம் அங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த பேரவலத்தை நிறுத்துவதற்கும் காசாவில் உடனடி போர் நிறுத்தத்தை கொண்டு வருவதற்கும் பசியால் வாடும் மக்களுக்கு உணவை உடனடியாக வழங்குவதற்கு நிவாரண உதவிகளை தங்குதடையின்றி அனுமதிப்பதற்கும் கோரும் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு கவுன்சிலினுடைய தீர்மானம் நேற்றைய தினம் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் மன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த தீர்மானத்தை அனைத்து நாடுகளும், ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இருக்கக்கூடிய 14 நாடுகளும் ஆதரித்து வாக்களித்த போது அமெரிக்கா தன்னுடைய வீட்டோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தீர்மானத்தை தோற்கடித்திருக்கின்றார்கள் என்ற துயரமான செய்தி வெளியாக இருக்கின்றது. இத்தனை குழந்தைகள் கொல்லப்படுகின்றார்கள், இத்தனை குழந்தைகள் பசியோடு செத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதை நிறுத்துங்கள் என்று ஸ்டேலுக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கும் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் உடைய தீர்மானத்தை நிராகரித்திருப்பதன் ஊடாக உண்மையிலேயே அமெரிக்கா இந்த உலகத்தில் ஒரு தனித்து நின்று ஒரு வெட்கக்கேடான நாடாக தன்னை காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவ்வளவு பெரிய உண்மையில் அந்த அமெரிக்க பெண்மணி கையை தூக்கி காட்டுகின்றார். அந்த வீடியோ பதிவை பார்த்தால் போதும். அவருடைய முக பாவனையை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் அங்கு போரை நிறுத்துங்கள், அங்கிருக்கும் குழந்தைகளை கொல்ல வேண்டாம், பசியோடு இருப்பவர்கள் பசியோடு இறந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள், அத்தனை பேரும் போர் நிறுத்தம் வேண்டும் என்று கையை உயர்த்தி கொண்டு போர் நடைபெற வேண்டும், குழந்தைகள் கொல்லப்பட வேண்டும், அங்கிருப்பவர்களுக்கு உணவு வழங்கக்கூடாது என்ற பாணியில் தன்னுடைய வீட்டு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி காசாவில் போரை நிறுத்தும் தீர்மானத்திற்கு தன்னுடைய கைகளை உயர்த்தும் அந்த அமெரிக்க பெண்மணியை பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே சொல்வதென்றால் அருவருப்பாக உள்ளது. இவ்வளவு ஒரு மனித பேரவலம் நடைபெறும் பொழுது, இவ்வளவு நெருக்கடியில் மக்கள் இருக்கின்ற பொழுது அந்த போரை நிறுத்த வேண்டாம் என்று வாதிட்டு தன்னுடைய வீட்டோ அதிகாரத்தை ஐநாவில் பயன்படுத்தி இருக்கின்றது அமெரிக்கா. 5 முறை இனப்படுகொலையாளி ஸ்டேலை பாதுகாக்க தன்னுடைய வீட்டோ அதிகாரத்தை அமெரிக்கா பயன்படுத்தி இருக்கின்றது. எனவே ஸ்டேலின் இனப்படுகொலையை முழுமையாக ஆதரிப்பதில் அமெரிக்கா உறுதியாக இருக்கின்றார்கள். அங்கு ஒரு சமாதான ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்துவது போல அமெரிக்கா உலகத்திற்கு பாசாங்கு காட்டினாலும் கூட அமெரிக்காவின் டொனால்ட் ட்ரம்பும் தங்களை உத்தமர்கள் போல காட்டிக்கொள்வதற்கு பல வேடங்கள் தெரித்தாலும் சந்தர்ப்பம் பெறும் பொழுது அவர்களுடைய உண்மை ரூபம் வெளிப்பட்டு விடும் என்பதைப் போல நேற்று ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நடைபெற்ற காசா யுத்த நிறுத்தம் தொடர்பான வரைவு தீர்மானத்தை அமெரிக்கா எதிர்த்து வாக்களித்து தோற்கடித்திருப்பது இதை தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றது. இந்த விடயத்தில் உண்மையில் இஸ்ரேல் விவகாரத்தில் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் அமெரிக்கா தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஏனெனில் இனப்படுகொலையாளிக்கு ஆதரவாக யாரும் கிடையாது. இனப்படுகொலையாளியின் நண்பன் இனப்படுகொலையாளிகளுக்கு ஆயுதம் வழங்கும் அமெரிக்காவை தவிர அத்தனை பேரும் அந்த அமெரிக்க பெண்மணியை ஒரு எவ்வாறு பார்த்திருப்பார்கள் என்பதை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள். அவர் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றார், பழைய கதை எப்போதும் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றார். பாலஸ்தீனர்களுடைய வரலாறு தெரியாமல் அக்டோபர் 7 தாக்குதல் குறித்து பேசுகின்றார். பாலஸ்தீனர்கள் தான் அங்கே குற்றமளிப்பதை போல பேசுகின்றார். ஆனால் பாலஸ்தீனத்தின் வரலாறை அந்த அம்மணி படித்திருப்பதற்கோ தெரிந்திருப்பதற்கோ வாய்ப்பில்லை என்பதை தெளிவாக காட்டுகின்றது. இருந்தபோதிலும் பாகிஸ்தானினுடைய ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கான தூதுவர் துணிச்சலாக அந்த அமெரிக்காவினுடைய நடவடிக்கைக்கு ஒரு எதிர்ப்பை பதிவித்தார். இது வரலாற்று தவறு.
கரை படிந்திருக்கக்கூடிய ஐநாவினுடைய கரங்களிலும் இன்று பாலஸ்தீனர்களுடைய இரத்த கரை படிந்து விட்டது. இந்த முக்கியமான தருணத்தில் ஸ்டேல் செய்வது இனப்படுகொலை, ஜெனோசைட் என்பதை பாகிஸ்தான் தூதுவர் மிக அழுத்தமாக கூறுகின்றார். இனப்படுகொலை, வார் கிரைம், போர்க்குற்றங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. அதை நாங்கள் ஆதரிக்கின்றதா இந்த சபை? இந்த ஐநா சபையினுடைய நோக்கம் என்ன? ஐநா சபை இந்த போர்க்குற்றவாளிகளையும் இனப்படுகொலையையும் பாதுகாப்பதுதான் நோக்கமான அமெரிக்காவுக்கும் அமெரிக்காவினுடைய அந்த தூதுவருக்கும் நேரடியாக ஐநா சபையில் நேற்று ஒரு பாகிஸ்தான் தூதுவர் மிகப்பெரிய பதிலடியை கொடுத்திருக்கின்றார். அது தொடர்பான வீடியோ பதிவுகளையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். எது எவ்வாறு இருப்பினும் நேற்று ஓரளவுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது. இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் கூட அமெரிக்காவும் ஆதரவளித்து விடுவார்கள், போர் நிறுத்தத்திற்கு ஒரு போர் நிறுத்தம் ஏற்படலாம், உதவி பொருட்கள் தங்குதடையின்றி செல்ல ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம் என்று எதிர்பார்த்த போதும் அமெரிக்கா மீண்டும் தன்னுடைய கோரமுகத்தை நிரூபித்திருக்கின்றார்கள். பாலஸ்தீனர்களுடைய முதுகில் குத்தியிருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் நிதர்சனம். மீண்டும் அடுத்த காணொளியில் சந்திப்போம். நன்றி. The veto cast today sends an extremely dangerous message that the lives of over 2 million Palestinians, besieged, starved, and relentlessly bombarded, are indispensable, dispensable. This will remain not only a moral stain on the conscience of this council, but a fateful moment of political abdication that will reverberate for generations. We have heard yet again the familiar refrain that this is not the right time and that space must be given to ongoing negotiations. But how much more space do we need? Space filled with rubble, graves, and the anguished cries of children. How much more time do we need? What amount of evidence do we need before we say enough and put to stop this barbarity and savagery perpetrated under a brutal occupation? While this council deliberated and delayed, Gaza has been decimated. This is no longer a humanitarian crisis. It is a collapse of humanity and of international law and all that this council is supposed to stand for. As the president of the ICRC noted, Gaza is worse than hell on earth. Over 54,000 civilians have been killed, among them 28,000 women and girls and 18,000 children. In the last 24 hours alone, nearly 100 Palestinians have been killed and more than 400 wounded. Entire neighborhoods lie in ruin. Famine stalks the land. Disease and despair now spread more quickly than any aid can arrive. And while Gaza bleeds and this council has been muzzled, the world has spoken. The International Court of Justice has issued binding provisional measures. The General Assembly has adopted numerous resolutions. The United Nations, humanitarian organizations, global civil society, people on the streets across the world, and increasingly voices from within Israel itself have recognized that what is unfolding is not merely war, but the systematic destruction of a people. War crimes, genocide. Madam President, in one of the most chilling developments, Palestinian civilians have been shot and killed while attempting to access food. And we think that to kill innocent civilians for seeking bread and water is not only a war crime, it is a tragic indictment of a system that criminalizes survival and militarizes humanitarian aid in flagrant violation of international humanitarian law. Aid dropped from the sky or delivered under armed escort is not a solution. It is a spectacle.
And to defend these arrangements is not pragmatism. It is a moral failure. It is totally unacceptable. The draft resolution before us today was objective, balanced, principled, and rooted firmly in the UN Charter and the most basic tenets of humanitarian law. It asks for no more than what any human being deserves: food for starving children, medicine for the wounded, shelter for the displaced, the right to life, an end to killing, therefore. And it also asks for the release of the hostages. And it is also supporting the efforts that are underway to bring about a ceasefire. That even such modest, urgent demands could not pass underscores the depth of this Council's dysfunction. Let us be clear. This failure will not go down in records as a mere procedural footnote. It will be remembered as a complicity, a green light for continued annihilation, a moment where the entire world was expecting action, but yet again this Council was blocked and prevented by one member from carrying out its responsibility. Is not only inaccurate, it is dangerous, not least because doing so buoys Hamas. And I give the floor now to the representative of the United States. Thank you, Madam President. Colleagues, the U.S. opposition to this resolution should come as no surprise. It is unacceptable for what it does say. It is unacceptable for what it does not say. And it is unacceptable for the manner in which it has been advanced. The United States has been clear. We would not support any measure that fails to condemn Hamas and does not call for Hamas to disarm and leave Gaza. In recent months, Hamas has rejected numerous ceasefire proposals, including one over the weekend, that would provide a pathway to end this conflict and release the remaining 58 hostages. We cannot allow the Security Council to reward Hamas's intransigence. After all, it was Hamas who started this brutal conflict on October 7th, 2023, when Hamas perpetrated the worst massacre of Jews since the Holocaust. Hamas has sustained it ever since in a manner that threatens Israel's security and prolongs Palestinian anguish. It is Hamas that continues to threaten Israelis and puts Palestinian civilians in Gaza in harm's way every day, using them as human shields. They have brutally suppressed those brave enough to challenge its despotic rule. It is inexplicable that many members of this council still refuse to acknowledge that Hamas could end this conflict tomorrow by surrendering and laying down its arms. It is unconscionable that the UN still has not labeled and sanctioned Hamas as a terrorist organization. In addition to refusing once again to condemn Hamas for the cowardly and evil acts that set this brutal conflict into motion, this resolution contains other serious defects. The United States has taken the very clear position since this conflict began that Israel has a right to defend itself, which includes defeating Hamas and ensuring they are never again in a position to threaten Israel. In this regard, any product that undermines our close ally Israel's security is a non-starter. This resolution would undermine diplomatic efforts to reach a ceasefire that reflects the realities on the ground and emboldens Hamas.